Hello dear children. Бүгін біз сіздермен 6 сыныпқа арналған Excel кітабы бойынша 26 бетті өтетін боламыз. 2F Across the Curriculum деген тақырыпша. Бірінші жаттығу Look at the picture and read the title. Суретке қарап тақырыбын оқы. Why do you think people called Florence Nightingale the lady with the lamp? Қалай ойлайсың, неліктен адамдар Флоренс Найтингейлді шам-шырақ ұстаған қыз деп атаған? Read and check. Оқы және тексер дейді. Қазір осы текстті оқитын боламыз. Текстқа кіріспес бұрын жоғары жақта check these words деген берілген. Абағанда жаңа сөздер бар. Сол сөздерге назар аударайық. Жазып алыңыздар. Move to, көшу деген мағынаны білдіреді. Жетістік. Comfortable, ыңғайлы, қолайлы. Become, бұл бізде жетістік болу деген мағынаны білдіреді. Come true, орындалу. Decide, шешу. Injured, жараланған. Dedicated to, берілген, арналған. Receive, алу. Award, марапат. In need, мұқтаж. Inspiration, бұл бізде вдохновение, яғни қазақшасы шабыт. Florence Nightingale. Осы текстті оқимыз. Florence Nightingale was born in Florence, Italy in 1820. Florence Nightingale 1820 жылы Италиядағы Флоренцияда дүниеге келген. Her family moved to Britain in 1821. Оның отбасы 1821 жылы Британияға көшеді. They were very rich and she had a very comfortable life. Оның отбасы өте бай болады, әрі оның барлық жағдайы жасалады. However, from a young age, Florence dreamt of becoming a nurse. Алайда кішкентай кезінен бастап Флоренс медбике болуды армандайды. At the age of 35, her dream came true when she started working in a hospital. Ол 35 жасқа келгенде ауруханада жұмыс істеп бастаған кезде арманы орындалады. A few years later, she heard about the Crimean War and decided to go to Turkey and help the injured soldiers. Бірнеше жылдан кейін ол Қырым соғысын туралы естіп, Түркияға барып, жараланған әскерлерге көмек көрсетуге бел буады. Florence was very dedicated to her work. Florence өзінің жұмысына берілген адам болады. She worked all through the night, going around the hospital with a lamp. Ол түні бойы қолына шам ұстап алып, аурухананың айналасында жүріп қызмет етеді. That is why people called her the lady with the lamp. Сондықтан да адамдар оны шам ұстаған қыз деп атаған. After the war, she started the first school for nurses in London and received the Royal Red Cross Award from Queen Victoria. Соғыстан кейін ол Лондонда өзінің алғашқы мейірбикелерге арналған мектебін бастайды және Виктория ханшайымнан Қызыл крест марапатын алды. She carried on helping people who were in need for the rest of her life and is still an inspiration to many young people all over the world. Ол мұқтаж жандарға көмектесуді өмірінің соңына дейін жалғастырды және әлі күнге дейін әлемнің түкпіріндегі көптеген жастарға шабыттандырушы. Exercise number 3. Answer the questions. Үшінші жаттығу сұрақтарға жауап беру керек. First, where was Florence Nightingale born? Florence Nightingale was born in Florence, Italy. What did she want to be as a child? She wanted to be a nurse. What country did she travel to during the Crimean War? She traveled to Turkey.
Why did people call Florence Nightingale the lady with the lamp? Because she worked all through the night going around the hospital with the lamp. What award did she receive? She received Royal Red Cross Award from Queen Victoria. Exercise number 4. Бұл жерде check these words деген бағаннан алып сөздерді қою керек. Florence Nightingale was born in Italy in a rich family. She had a very comfortable life, but she wanted to become a nurse from a young age. When the Crimean War started, she decided to go to Turkey to help the injured soldiers. Florence was very dedicated to her job and worked hard until late at night. After the war, she continued to help people who were in need. She started a school for nurses and got the Royal Red Cross Award from Queen Victoria. Қазір бізде 27-ші бет 2G Абрахам Линкольнның биографиясымен танысатын боламыз. Қазір аудио тыңдайсыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Және дұрыс жауаптармен бірге берілетін болады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Abraham Lincoln was an American president. He was born in a farmhouse in Kentucky on the 12th of February, 1809. When he was a child, Abraham loved reading and learning new things. When Abraham was 19, he left the farm. He worked during the day and studied in his free time. In 1836, he became a lawyer and was soon famous for his honesty and courage. At the age of 52, he was elected the 16th President of the United States of America. While he was president, he guided his country through the American Civil War and stopped slavery. As he promised, "This nation shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth." On the 14th of April, 1865, John Wilkes Booth shot him while he was at a theater. He died the next day. Abraham Lincoln was more than just a great leader and a great speaker. He wanted to make life better for everyone. His statue sits in the Lincoln Memorial, and to this day, people visit it to admire Honest Abe. Now, exercise number 2. Listening for ideas. Listen and complete the gaps. Сіздермен Тоқтар Әубәкіров туралы текст тыңдайтын боламыз, және одан кейін бағандарды толтыру керек болады. Мұқият тыңдаңыздар. Tokhtar Orbakirov, the first Kazakh person to ever go into space, was born in 1946 in the Karaganda region of Kazakhstan. Tokhtar didn't have an easy start in life. He left school at the age of 13 and started working in a metal factory. But that did not stop him. He decided to take classes after work. Eventually, he was ready to take the exams to enter the Air Force. He did really well in his exams, and in 1965, he joined the Armavir Military Aviation Institute. Tokhtar flew as a pilot in the Soviet Air Force until 1976, when he became a test pilot and started testing planes. Between 1976 and 1991, he tested over 50 types of aircraft. On the 2nd of October 1991, he went into space with Russian Alexander Volkov and Austrian Franz Wehrbock and became the first Kazakh ever in space. They spent 8 days in space. When they returned, Tokhtar was a national hero. In 1993, he became the director of the National Aerospace Agency of Kazakhstan, Kazkosmos. Many people admire Tokhtar and consider him to be a great Kazakh hero.
Ендеше кеттік, боспағандарды толтырайық. Name, аты Тоқтар Аубакиров. When were born, қашан және қайда дүниеге келген. 1946 in the Karaganda region of Kazakhstan. Early years, жастық шағы. He left school at age 13, started working in a metal factory. Achievements. Жеткен жетістіктері. Joined the Armavir Military Aviation Institute in 1965. Flew as a pilot in the Soviet Air Force, tested over 50 types of aircrafts, became the first Kazakh to go into space. Later years, кейінгі жылдары, became the director of the National Aerospace Agency of Kazakhstan, Kazkosmos, in 1993.